Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 Topic Adóig Laethanta Sira. Level A1 Topic 12 Holidays. Level A1 Topic Adóig Rannóg An Aimsir ag díriú isteach Labhairt. Level A1 Topic 12 Section 4 The Weather, focusing on speaking. Agus lemúna, ólas a lurg agus a thuairt faoin aimsir, asking about and giving information about the weather. Ag an bhfuileog an aimsir uait don chníomhaíoch seo, the handout, the weather will be needed for this activity. Link to the handouts is in the description box below. Aimsir, the weather. Repeat it after me. An Aimsir. An Aimsir. Bhí sé te. Bhí sé te. It was hot. Bhí sé te. Abare, say it. Bhí sé te. Bhí sé fuair. It was cold. Bhí sé fuair. Abare. Bhí sé fuair. Bhí sé fliuch. It was wet. Bhí sé fliuch. Repeat after me. Bhí sé fliuch. Bhí sé fliuch. Bhí sé ghaoifar. Bhí sé ghaoifar. It was windy. Bhí sé ghaoifar. Bhí sé scamalach. It was cloudy. Bhí sé scamalach. I'll have you repeat them all one more time after me. Bhí sé te. Bhí sé fuair. Bhí sé fliuch. Bhí sé ghaoifar. Bhí sé scamalach. Bhí sé grianmhar. It was sunny. Bhí sé grianmhar. Repeat it after me. Bhí sé grianmhar. Bhí sé a chur báistí. It was raining. Bhí sé a chur báistí. Bhí sé a chur báistí. Bhí sé a chur sneachta. Bhí sé a chur sneachta. It was snowing. Bhí sé a chur sneachta. Bhí an aimsir go hálainn. The weather was beautiful. Bhí an aimsir go hálainn. Abare. Bhí an aimsir go hálainn. Bhí an aimsir go dona. The weather was awful. Bhí an aimsir go dona. Conas mar a bhí an aimsir. How was the weather? Conas mar a bhí an aimsir. So if you want to ask someone how the weather was, conas mar a bhí an aimsir. Abare. Conas mar a bhí an aimsir. Conas mar a bhí an aimsir. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé te. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé fuair. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé fliuch. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé ghaoifar. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé scamalach. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé grianmhar. Conas mar a bhí an aimsir.
Bhí sé ag cur báistí. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé ag cur sneachta. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí an aimsir go hálinn. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí an aimsir go dona. And now see if you can remember them yourself. Conas mar a bhí an aimsir. 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 Is cúpla ceann eile. Conas mar a bhí an aimsir. 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 Agus anois, bhí tú sa rúis. Conas mar a bhí an aimsir. You were in Russia. How was the weather? And obviously, there's no incorrect or correct answer, but possible answer, bhí sé fuair. Bhí tú sa Spáin. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé te. Bhí tú in Éireann. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé fliuch. A lot of the time, although you could pick any one of the others. Bhí tú san Iorua. Conas mar a bhí an aimsir. Bhí sé ag cur sneachta an Iorua, Norway. Bhí sé ag cur sneachta. And if you have a study buddy, you could practice asking each other those questions. Asking them where were they, or stating they were somewhere and asking them what the weather was like. An raibh tú ar Laethanta Saoire. Where are you on holidays? An raibh tú ar Laethanta Saoire. Conas mar a bhí an aimsir. How was the weather? An raibh tú ar Laethanta Saoire. Conas mar a bhí an aimsir. Well, bhí me sa Spáin agus bhí sé te. I was in Spain and it was. Ag an bhuileog an aimsir uait an gníomhaíocht seo. You'll need the handout, the weather, for this activity. An aimsir. Matseáil an pictiúr chuí leis an Labhairt chuí atá ag bun an leathanach. Match the appropriate picture with the appropriate sentence at the bottom of the page. Mar shampla, iver a hain, bhí sé gluifer, D. Agus anois na freagraí, bhí sé gluifer, D. Bhí sé te, A. Bhí sé grianmhar, F. Bhí sé fuair, B. Bhí an aimsir go hálinn, G. Bhí sé fliuch, I no C, I or C. Bhí sé ag cur sneachta, J. Bhí sé scamalach, E. Bhí sé ag cur báistí, C no I. Bhí an aimsir go dona, H. Agus anois an teocht, the temperature. So na rachamid siar ar na hibhreacha a náid go dtí a chéad. We'll go over the numbers 0 to 100. The words Celsius and Fahrenheit are loan words, so they don't change. They're the same in Irish. Céim is the word for degree, céim. Diúltach, negative. Diúltach a chathair, -4. Na hibhreacha a náid go dtí a 10. So Abariad nuair hagann siad suas ar an scaláin. So name them as they come up on the screen. A trí, dó, cuaig, chathair,
a haon, a ní, a seacht, a náid, a sé, a de, a chocht. So if you need to review these, take some time to review them before continuing on. A hainge go dtí a fiche, so 11 to 20. Sé déag, ní déag, trí déag, fiche, a dó déag, cuaig déag, a hocht déag, seacht déag, ceathair déag, haon déag. A de go dtí a cead. Cead, tríocha, fiche, ochtó, seasca, chuige, dahad or ceathracha, nócha, seachtó. On teocht, the temperature. So we'll go through the Celsius first and then the Fahrenheit, and these are for comparison, so depending on whether you're in Europe or the US, whichever one you use. So we'll go through Celsius first. So dioltach a de céim, dioltach cuaig céim, a náid, cuaig céim, cuaig déag céim, fiche céim, fiche cuaig céim, tríocha céim, tríocha chuaig céim, dahad céim, nó ceathracha céim. Agus inis Fahrenheit, ceathair déag céim, fiche trí céim, tríocha dó céim, dahad a haon céim, chuig a ní céim, seasca hocht céim, seacht ó seacht céim, ocht ó sé céim, nócha chuaig céim, céad is ceathair céim. Conas atá an Aimsir, how is the weather? Well, má tá sé diúltach a chuaig céim Celsius nó fiche trí céim Fahrenheit, tá sé ró uair. Tá sé ró uair. A náid Celsius nó tríocha dó Fahrenheit, tá sé an uair. Tá sé an uair. Cuaig Celsius nó dahad a haon Fahrenheit, tá sé fuair. Fiche cuaig Celsius nó seacht ó seacht Fahrenheit, tá sé sin te. Tríocha cuaig Celsius nó nócha cuaig Fahrenheit, tá sé sin an te. That's very hot. A dahad Celsius nó ceathracha Celsius nó céad is a ceathair Fahrenheit, tá sé sin róthe. That is too hot. So we have ró uair, too cold, an uair, very cold, fuair, cold, te, hot, an te, very hot, róthe, too hot. And te also is used for warm. It's used for both warm and hot. So, féach ar an teocht, conas mar a bhí an Aimsir. Well, bhí sé an te. It was very hot. Bhí sé an te. Teocht ar lean. Temperature continued. Tuag ag cúpla teocht sús ar an scáileán ceann ar cheann. A couple of temperatures will come up on the screen one by one. Curthig mé an cheist, conas mar a bhí an Aimsir ort. I will ask you the question, how was the weather? Becheart dit úsáid a bhaint as an bhfolklór, bhí sé an te, sulrag, agus tú ag freagart na ceistena. So you should use the vocabulary bhí sé an te, etc. As you answer the questions.
Conas mar a bhí an aimsir. 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 Agus inis na freagraí. Bhí sé an te. Bhí sé an uair. Bhí sé ró uair. Bhí sé róthe. Bhí sé fuair. Bhí sé te. Agus inis Fahrenheit. Conas mar a bhí an aimsir. 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 Agus na freagraí. Bhí sé an te. Bhí sé an uair. Bhí sé ró uair. Bhí sé róthe. Bhí sé fuair. Bhí sé te. Folklore, vocabulary. So, inniu, today, maidin inniu, this morning, onward, Tuesday. So, inniu onward, today is Tuesday. Inniu onward. Inné, well, inniu onward, inné on luan. So if today is Tuesday, yesterday is Monday. Aru inné, the day before yesterday. So inniu onward, inné on luan. So aru inné on donach. So we have inniu today, inné yesterday, aru inné the day before yesterday. Sample ella, another example. Inniu on chéadín. So today is Wednesday. Inné, catavian, what was it? Onward. Inné onward, aru inné on luan. Okay? Agus inis ceistena faoin aimsir. Conas mar atá an aimsir inniu. Conas mar atá an aimsir inniu. How's the weather today? So answer to the best of your ability based on where you're at. Conas mar a bhí an aimsir ag an deire seachtain seachta. Conas mar a bhí an aimsir ag an deire seachtain seachta. How was the weather last weekend or this past weekend? Conas mar a bhí an aimsir aru inné. Conas mar a bhí an aimsir aru inné. How was the weather the day before yesterday? Ceistena faoin aimsir. Questions about the weather. Má tá partner no study buddy agat is féidir lev ceistena occur ar chéile. So if you have a study buddy or a partner, you can ask each other questions. Mar hampla, for example, Duine A. Conas mar a bhí an aimsir inné? Duine B. Bhí sé ag cur sneachta. Conas mar a bhí an deire seachtaina seachta. Bhí sé grianmhar. Pardon me. Beag an bhilneog an aimsir sa Gaeltacht uad den gníomhaíocht seo. You'll need to hand out the weather in the Gaeltacht for this activity. An aimsir sa Gaeltacht. The weather in the Gaeltacht. Bhí tú ar thuras mórthimpeall na hÉireann. You were on a tour around Ireland. Cha tú cúpla lás na ceantar Gaeltachta atá luaithe thíos. You spent a few days in the Gaeltacht areas mentioned below.
Marcáil gach ceantar an léirscáil le X, agus inis dom faoi conas mar a bhí an Aimsir nuair a bhí tú ann. So mark each area on the map with an X and tell me about the weather, what the weather was like when you were there. Mar hampla, iver a hen, bhí mé an Ghaeilge, bhí sé ag cur sneachta, bhí sé an uair. I was in Ghaeilge, it was snowing and it was very cold. Agus sé an léirscáil den ceantar Gaeltachta, Ghaeilge, Glán Ceolam Chill, Béal Ferriste, Ceathrú Haig, an Ceathrú Rua, Gailge, an Spideal, na Hileán Áran, Ráth Cairn, Baile Clia, Curcaghoine, Dún Chuin, an Dangan, Iarthar Churkey, no Muscree, ní féidir lam an cean eile a léamh. I can't read the other Taisteal Eorpach. An Reen in Waterford, Cool A, Béalacha an Ghairtig and Kirkig. Agus séad na léirscáil agus na freagraí Ghaeilge, úsáid sin, Ráth Cairn, Lór, an Ceathrú Rua, an sin, agus Curcaghoine, i gúnta Chiarí. Na Hileán Áran, i Gailge, an Ceathrú Rua, i Gailge, an Reen, i Burt Láirge, agus Muscree, i Gurkig. So Laethanta A, so page A, Ibrahim, bhí mé in Ghaeilge, bhí sé ag cur sneachta, agus bhí sé an uair. Ibredó, bhí mé i Ráth Cairn, bhí sé ag cur báistí, bhí sé gluaifer, bhí sé fuair. Bhí mé sa Ceathrú Rua, bhí sé grianmhar agus scamalach, bhí sé te. Agus focail eile for another word for partly cloudy, so scamalach, cloudy, bhí sé beagán scamalach, it was partly cloudy, bhí sé beagán scamalach, or bhí sé brach scamalach, bhí sé brach scamalach. Iver a cethair, bhí mé i Gurcaghoine, bhí sé grianmhar, bhí sé an te. Agus Laethanta B iver a hain, bhí mé sna Hileán Áran, bhí sé gluaifer, bhí sé fuair. Iver a dó, bhí mé sa Ceathrú Rua, bhí sé an grianmhar, bhí sé an te. Iver a trí, bhí mé sa Reen, bhí sé scamalach agus báisteach, bhí sé fuair. Agus iver a cethair, bhí mé in Muscree, bhí sé grianmhar agus scamalach, bhí sé te. And again, bhí sé beagán scamalach, it was partly cloudy, bhí sé brach scamalach. And obviously, there are multiple options for these answers. These are just suggestions. Stórfachal, folklore. So two different ways of saying vocabulary. Stórfachal and folklore. Folklore is also used for a dictionary. So animacal, nouns. So we have nouns, adjectives, adjectives, and then frásí agus focail eile, phrases and other words. So as you're aware, when we're describing the weather, there are multiple different ways of saying the same thing, describing it. So what follows is a list of different phrases and words that you can use.
Animacal, so nouns. An tas, the heat or warmth. An teocht, the heat. An teocht, also the temperature. An fuacht, the cold. An ghí, the wind. An chrian, the sun. An scamal, the cloud. An nail, another word for cloud. An fáisteach, an airím, the rain. You'll also hear an airím. Bhí sé ag cur báistí, bhí sé ag cur farringe, the rain, an airím. An ki, no, an mór, the shower, a rain shower. An sneachta, the snow. And the M's and F's refer to masculine or feminine. Agus an éis na hadaíochtaí, and now the adjectives. Te, again, warm or hot. For, cold. Gluifer, windy. Grianver, sunny. Scamalach, cloudy. Fliach, wet. Sneachtúil, snowy. Gohálinn, beautiful. Gojas, nice. Godonna, very bad. Gohulk, awful or wretched. Frosty agus focal ella, phrases and other words. A cur báistí, raining. A cur farringe, also raining. A cur sneachta, snowing. Múirín, a brief shower. Múirín gréine, a sun shower. Kith gréine, another word for a sun shower. Báwa báistí, a rainbow. Tuairceatha, another word for rainbow. Scamal báistí, a rain cloud. Scamal farringe, another word for rain cloud. Beagán scamalach, partly cloudy. And brax scamalach, partly cloudy. So, lots of different options. Agus sin denar le Rannóg An Aimsir. And that's the end of section 4, the weather. Ólas a lurg agus a thuairt faoin Aimsir, asking and giving what information about the weather. Tá na nótaí agus bilóg go oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas, the Theastas Eorpach na Gaeilge, as cead a thuairt dom, úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.